I want an ice cream. I want to go to the US. I want this, I want that. நம்ம நிறைய I want யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கா? டெஃபினட்டாக இருக்குது. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? Welcome to an informative session from English Partner with me, Sharnata. Let's get started. The first replacement for I want to is I am craving for. நீங்கள் ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா rather than saying I want to have an ice cream, you can say I'm craving for an ice cream. I'm craving some biryani. இதை ஜென்ரலாக ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் இதை வேறு கான்டெக்ட்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், I've been going through a hectic schedule. I'm craving a day off. இந்த மாதிரியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் I want to சொல்லும்போது எப்போவாவது ரூடாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? That's why I'm coming up with a second replacement for I want to, which is I'm in the mood for. யாராவது உங்களுக்கு காஃபி வேணுமான்னு கேட்கும்போது உங்களுக்கு டீ குடிக்கணும்னு இருந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க? No, I want tea. பட் அதுக்கு பதிலாக I'm in the mood for tea ன்னு சொல்கிறது, it sounds better, right? Yes, it is also used to negate something. So try using this next time. இன்னும் ஒரு polite way of saying I want to is I feel like. Let me give you some example sentences. I feel like going on a vacation. I feel like sipping some coffee. Sounds polite, right? So try using that. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேறு லெவலில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா you can say I'm dying for. எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு 3-4 days கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரெஸ்ட் வேணும்னா நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க? I really want a break? No. You can say I'm dying for a break. அப்படி சொல்லும்போது அந்த பிரேக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸும் மற்றவங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே? The most casual way of saying I want to is I'm up for. இது நிறைய millennials யூஸ் பண்ணுற ஒரு phrase. Example, I'm up for a ride, I'm up for some coffee and things like that. Sounds too cool, right? Yeah? Use that. இந்த வீடியோவில் I want toக்கு பதிலாக வேறு என்ன phrases யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். Hope you found it useful. Rather than sounding rude by using I want to, you can sound a little more polite by using these phrases. Let me come up with another informative video as this. Until then, bye-bye.